Всем большое спасибо. У нас есть техническая задержка маленькая. Наши жених с невестой путешествуют со стульями и столами. А я могу вам показать коротенький такой буквально минутный стриптиз. Вот поэтому вы меня будете знать, я очень хорошо одет. Я потянул бабочку, и я отвлекаюсь на Сашу, Шурика, Миша тоже отвлекается на Мишу. Мы не отвлекаемся на «Эй, йоу!» Не отвлекаемся. Уважаемые гости, обратите ваше внимание на стол, который у нас magically appears in the middle of this hall. Это наши жених и невеста. Я предлагаю их поприветствовать и выпить первый тост за то, чтобы завтра все прошло хорошо. Другими словами, я предлагаю выпить за успех мероприятия. Места нет, так что все здесь буду сидеть. Okay. I'm clean. Кто не выпил за будущего мужа и жену, я попрошу поднять руки. Я не помню, вы не выпили или вы просто подняли руки? Хорошо, насколько я знаю, практически 97% уже вроде бы выпало за будущего мужа и жены. Опять они пропали. Особенно детский стол. Детский стол, по-моему, самое первое. А где опять же Снегурочка! Снегурочка! Где невеста? Где жених? Да сядь надо еще. Дальше? Есть? Я пойду. Ребята, я пойду. Ребята, Саша пошел выпить рюмочку, потому что он запутался. Ребята, слово предоставляется папе жениха. Только прижмите вот сюда, к подбородку прижмите, чтобы было слышно. Ну, выйду, конечно. Ребята, конечно, хотел бы вас поздравить, пожелать вам. Ну, все как положено, я не буду повторяться, то, что будут все говорить по много раз. Но вот сегодня умную мысль подсказали, что семейная жизнь – это очень тяжелая работа, оказывается.
И к этому нужно быть готовы, понимать и не уходить в сторону от нее. Поэтому я хочу вам пожелать, чтобы вы держались друг за друга очень много лет, любили друг друга и вместе делали вот эту вот большую-большую работу. Спасибо. Сюда или в руки? Прошу всех налить, а потом выпить. Ребята, быстренько закусывайте и наливайте последующий, потому что сейчас мы начинаем неформальную программу. Пару формальных тостов нам уже сказали. Теперь пойдет неформальная программа. И первый тост, право первого тоста неформального будет предоставлено подружкам. Подружки, готовьтесь, пожалуйста. А все, пожалуйста, наливайте, закусывайте и готовьтесь. Do you have your computer? Все? Можете включить компьютер там, где PowerPoint, ваш компьютер. Ladies, are you ready? Guests, are you ready? Ваше слово, ladies. Masha and Jeff met long ago in their early years at RSM. There was no questioning that Masha was the girl of his future dreams. But fate knew they needed a little more time. And Jeff didn't act on his impulses. We cannot imagine why. I've had my mind on you since I don't know when. But your hair is so large, it scares all of us men. All of them jabs, they have straighter hair. I don't know why, but I'm drawn to the juice curl more. Must be a glitch within my core. One more shot and I can feel a nerve pain. One more leap and I forget everything. Whoa, whoa, Mashka, Mashka, please go out with me. My, how did I resist you? Mashka, Mashka, I was a fool indeed. My,
Whoa, Mashka, Mashka, now you clearly see that you have to be with me. Mashka, Mashka, are we both agreed that we should do the cheese? Yes, we make an awkward couple. Come, stroke my ginger stubble. Yeah, we can build a new bridge, strong and useful, like the one in camp. Yeah, it's a metaphor. Of course, even with Jeff's sexiness, Masha had her own exacting standards. Finance Jeff. Finance Jeff? Hit me, Jeff? That's been Jeff. Chocolate that I crave. Ain't it sad? And still it seems I crave much more than just the chocolate on my floor. That's too bad. But late last night I met a man for whom I'd give up a chocolate land. He makes me to forget it all, and for his fire I do fall. Gingy, 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 I'm sexy in a juice world. Gingy, 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 come on, kiss me, it would be so sweet. All the nights we could share, if I had that fiery gingy, Mr. Gingy Jeff. Mr. Gingy Jeff. A hair like that is rare to find, and I can't get it off my mind. Ain't it strange that I should lose my head for him and love this man on such a whim? But what a man! So what to do? For I must go to New York City to make some dough. To claim my journalistic fame, but my life is no more the same. Leashy, leashy, leashy. Must be green. Must be pheromones. Leashy, leashy, leashy. Oh, Sheena. What's a Jewess to do with a risky like you, Mr. Rishi, you? The story progressed quickly, and we all know what happened from there. We love this beautiful wedding we're at today. And so with that, this song that we want to dedicate to you. Something special, you know, we are really hardcore. You already know, since
But when we come together, it is quite a rare thing. So it must be for a moment for which we must sing. We're so happy for you. All we want is to sing it out loud. So we say, Mazel Tov to you, love, Masha and Jeff. Stay love, what I know them love. And I'm gonna make it crazy, but you cannot disagree. You're meant to be. Isn't this song getting late and cheesy? So we say, Jeff and Masha, l'chaim and mazel tov. Likely this musical genius has left you in shock. Don't worry at all. In fact, we get that a lot. But we only do this for the ones that we love. Grateful are we to be a part of this spontaneous day. And it's great that you guys kept it sane. So we say Mazel Tov to you, love, Masha and Jeff. Don't forget to keep it fresh. Start to make some babies. We sing in all honesty. 1, 2, or 3. We want a song, redhead progeny. So we get Gorka, Gorka, Gorka. It all starts with our kids. Я попрошу еще раз внимания, у нас есть два знаменитых перформера, Гарик и Хейли. Минуточку внимания. Еще раз. Пожалуйста, сделайте нам тишину, чтобы вы могли их слышать и получить удовольствие. Дай второй. Включи его. That's all I need, because you're getting hello. Good evening. For anybody who doesn't know, Masha keeps trying to be friends with people who are half her age. Every time I hang out with Masha, she's like, oh, we best friends yet? And I have to be like, oh, next time. Namely us. So we've written a tune to, probably. We've written a little song to a family tune. A family melody. Offend away. Nice. Ready? Let's do it. Yeah. Little Masha Rifkin lived by Wellesley and frolicked in the grassy fields in a land called Sunapee. Little Masha Rifkin always wanted one thing,
She yearned for friends to call her own, just wanted a buddy. Oh, slightly older Masha Rifkin loved that rascal Haley And courted her on the internet, asking, would you befriend me? Oh, Little Haley was worried, as she was only 6, but said to Masha that yes indeed, a friendship would come of this. Now teenager Masha Rifkin would travel all the world, and with her went a growing boy with his family. Oh, With her friends she gossiped, giggling all the way. But then she asked that little boy, hey, party? University? Oh! Little Gary was flustered, but mostly just confused. He just lost all his baby teeth. What's a boy to do? The teenage girl was serious, kinda weirdly so. She thought that he would be a good friend, but little did she know. Almost 30, Masha Rifkin, you're too old for me. Your invitations are innocent, but we don't have ID. Almost 30, Masha Rifkin, why can't you just see? You should stick to making friends born in the 80s. So that's why we're so happy about your ginger friend. We're glad you found a friend your age. He seems about 30. Together you can do grown-up things like filling your car with gas, buying hummus at Trader Joe's, and mowing your lawn of grass. Nearly married Masha Rifkin, we're so happy for you. We were mostly kidding, we'll be friends with you. That works. Guys, little story about Garrick and Haley. Garrick was 6 years old when he was left in the cabin of little boys who were 10 years old. Could you imagine what 10 years old were doing to 6-year-old? So Masha was the only friend who was looking after him. They don't think I'm a pedophile. Another story about Haley. Her mother is a friend of mine, brought her to camp and Haley was 9. And we allowed kids instead. So Haley was a very organized person. She really didn't understand why people sit on her bed, why people ask her for stuff. So she was really, really upset. And again, Masha was the person who was comforting her. So it's not fair. Окей, ребяточки, хватит смеяться над предыдущими тостами, давайте переходить к следующему. Давайте смеяться по следующему. Да. Слово представляется Саше. Раз, два. Миш, если будет громко, там точка наверх. Но мы не профессиональные писатели, да? Но когда такой материал перед нами, невольно появляются слова, которые хотелось бы сказать, ну и рядом с каким-нибудь музыкальным инструментом или гитарой. Поэтому Маше и Юре на день свадьбы посвящается. Ну, музыка известная, но называется она таким образом. Не думай о женитьбе свысока. Ты микрофон снимаешь, гитару. Всего гитару. Не думай о женитьбе свысока. Наступит день, и ты поймешь, наверное, нужна мужчине твердая рука. С железной волей маленькая женщина. У каждого поступка свой резон.
что на себя надеть, куда отправиться. И если твоя мама далеко, твоя жена с проблемой этой справится. Порою очень трудно пережить, что за тебя жена всегда решает, но в 1000 раз на свете легче жить тому, кто это сердцем принимает. Карьера — это вечный тяжкий бой, стучит по голове, неся сомнения. Но если откровенен ты с женой, то доведешь задачи до решения. Идем по жизни и детей растим, мы как слепцы, ведомые женой. Нам лучше друга в жизни не найти, чтоб как с ребенком нянчился с тобою. Не думай, Юра, что тебе хана. Наступит день, и ты поймешь, наверное, есть Машенька, она твоя жена. От первого мгновения до последнего есть Машенька, она твоя жена. От первого мгновения до последнего. Браво! Я извиняюсь, еще одна, как бы, материал такой, сказал, серьезный, поэтому номер 2. Вы так будете издалека, да, мне посылать? Так, одно, интересное исследование, что такое еврейский муж. Поэтому называется этот материал «Баллада о еврейском муже». Значит, два момента. Есть одна последняя строчка, которую мы будем повторять 2 раза. Я хотел бы, чтобы вы тоже ее повторяли, она будет очень легкая, вы все это поймете. И еще одно английское слово, которое, может быть, я не могу произнести так, как нужно будет, но я просто его переведу таким образом. Jewish American Princess, да, все это знают. Ну так, попыхаю, потому что я что-то скажу, не пойму. Это понятно. Итак, баллада о еврейском муже. Историй много знает белый свет, а истин мало на планете, что мужа лучше, чем еврейский, нет. Об этом знают женщины и дети, об этом знают женщины и дети. Вот так очень хорошо. Еврейский муж мужьям всем эталон, за ним японцам не угнаться даже. Его хватило бы на 15 жен. Он предпочел быть у одной на страже. Он предпочел быть у одной на страже. Хорошо. Все для семьи сильнее 2 валов. За ним в работе гоем не угнаться. Он может жить, не слыша добрых слов, и мудрости супруги восхищаться. И мудрости супруги восхищаться. Детишкам он споет и джаз, и рэп. С ним в частной школе только состязаться. В английском слово появилось джеб, чтоб с феноменом этим разобраться. Чтоб с феноменом этим разобраться. Он не святой, он ходит по земле. Во грехах малых нету сраму, и знают в городах и на селе. Еврейский муж, он любит маму. Еврейский муж, он любит маму. Еврейский муж, скажи, в чем твой секрет? Кому обязан славою мирскою? На это есть весьма простой ответ. Воспитан он еврейскою женою. Воспитан он еврейскою женою. Историй много, знает целый белый свет. А истин мало на планете, что мужа лучше, чем еврейский, нет. Об этом знают женщины и дети. Об этом знают
женщины и дети. Еще разок. Об этом знают женщины и дети. I got it, I got it. Ну, стоит выпить за такие стихи из такой песни или нет? Судя по всему, да. И закусить тоже. Выпить и закусить. Я за всеми смотрю, кто не пьет и не кушает, следующего тоста не будет. И выступлений тоже не будет. Что такое? Хорошо. Ближе, мама. Ближе. А на той стороне что такое происходит? Ближе. Хорошо, уже хорошо. Поворачивай сюда. Смотрю. Сель. Ну, погодишь коллектив, но никто не выпивает, что такое? Пускай поговорят. Хорошо. Расслабляйтесь. У нас есть следующий, я бы сказал, артист, которого зовут Паша, который хотел бы сказать несколько слов. Прошу любить. Quick note to self, never make a toast at a Rifkin wedding. Unprepared, that is. You have to come in with a song, with a... I thought when you said interpretive dance, you were kidding. No. I didn't get the memo on that, but... Oh well. There's going to be no dancing. You don't want to see that. You don't. But... let me just say that, Jeff, you're not the last man standing. We have a little group. Jeff was second to last. The honor belongs to Kevin. Kevin is the last man standing for about a month. So don't share him too much. He's done for. I've known Jeff for a very long time, and I'm very glad that I can consider him one of my best friends and a friend for life. And when you know someone for as long as I've known Jeff, you get to learn their various quirks, things that keep them running. And for Jeff, one of those things is tomatoes. You thought it would be Masha, no, tomatoes. And if you've never seen Jeff eat a tomato, it's an amazing process. It's an experience, actually. So, like, he would pick out this huge red tomato, you know, like huge. He'd put just the tomato on the plate. He'd bring it carefully, and then he'd look at it. He wouldn't eat it. He'd just look at it for the longest time. He'll admire it from like a distance, and you could just sense the love. And I've seen that look when he looks at Masha. I really have. Now, before I compare Masha to a tomato, let me switch gears a little bit. We met Masha recently, and after she tried to dish us a few times, we're always there. That's the thing that you learn with us, is that when you're, if Eddie was here, he would say this, you're not marrying just him, you're marrying that whole crew. And we come prepared. So be ready for that. But
in my experiences with Jeff and Masha, I really can't think of a person that's more deserving of your love, Jeff, and your affection and attention than Masha. I mean, she's sharp, she's witty, she's beautiful, she's everything you would want, and she has the same sense of sarcasm as you, which is extremely rare. I'm working to it. Anyways, I've been married myself for a little bit of time, and I can tell now that the feeling, the marriage is all about working together, and it's more about the love is very important as like a first step, but the commitment to each other for a long period of time and that occasional resistance to throwing heavy objects at the other person's head is very important. And that's why we're all here. We're really here to celebrate you guys and your union because we love you two so much as individuals, and you know, we're so happy to see you two together, and we want to congratulate you and wish you the best, the happiness, and we'll be here. Thank you. Всем спасибо. Я думаю, что фильм удался. Герои все были вымышлены, кроме Маши, Юры и их семей. И Кощей Бессмертный тоже. Я хотел бы предоставить слово большой команде Юриных друзей. Они вышли, попросили слова, и я с большим удовольствием его представляю. Итак, большая группа Юриных друзей. Выключи, иди сюда, ты сделай неправильно. Не, все хорошо, иди сюда. Listen. Pressure's on. Testing. Just take it over the big. Hot mic. So we have to follow that. And we got Masha already gave those. So. For the record, they backed out when I asked them if they wanted to do it with me. But after me, it seems probably a good idea. Well, the way you came at us first, I'm kind of gay, but anyway. Love you. I don't know what to say, so I'm going to give it to Max because he likes to talk a lot. You feel great. Remember that time? Which one? I can't. Well, I know a lot of people here do know us if they know you. We've all been very close for a very long time. Obviously, because we came in with a big group. That means none of us could have come up with our own speech. No, but we've known Jeff for a long time. I'm sure a lot of other people have as well. And we've been very close, and we've had a lot of, there's been a lot of turmoil within other people, within each other, but yet we always somehow come back together with a close-knit group. And with all the years, somehow we end up at each other's weddings giving stupid toasts. But there's something to say, there's something to be said about people that are this close for a long time. There's obviously a reason for it. No matter who gets married, who goes off to school, goes to work in other states, we still come back together the same way every time. And
we all have our own stories, and I'm sure everybody will go into it, but my story is this. About 2 years ago, I believe, we were on a golf course. None of us can play golf. But yet a couple of us were out playing golf, trying to pretend like we knew what we were doing. And Jeff comes up with a story. He goes, so guess what, guys? What's up, Jeff? Went out with a girl last night. Not another crazy one. New York, come on, you can And it was myself, Slava, Eddie, and Jeff, and we go, everyone goes, oh, who? He goes, well, she actually made it through the whole date, and she stuck around, and I stuck around, and it went really well. And we both had backup options. So, he tells us, it's this girl, Masha Rifkin. And he goes, oh, Slava goes, oh, I go, who? Clearly, you didn't go to basketball. Briefly. No surprise there. But the way he started to describe her, it was only one date, but there was definitely something different about it. He was glowing, he was going into details, which he never does, and he was talking about Masha and not himself on the date, which is different. So he absolutely, you can tell there was something there from the very beginning, and it was only just one date. And I'm sure it's not an easy road, but you guys got there today, and then tomorrow is a beautiful day. So I'm gonna give it to the other guys, okay? Congratulations. Okay, so Jeff, we've known you all for an extremely long period of time, and we all have our own stories that we attribute to you. And let's not all share them. I will skip most of the stories tonight because we know they're quite embarrassing. But the one that I always remember, the one when I think of you as just the story that sticks to my mind, is the very first time I met you. I'm sure you remember when, yes, we bonded, yes. I'm sure you remember when you first came to my house. It was New Year's of 2000. It was a new millennium. I had a big party. Everyone came over. And Max says, there's going to be a kid that's going to come by. He doesn't look Russian. He's like redhead. But just let him in. Let him do it. I hear a doorbell ring. I open the door and I see this straight up off the boat Irish kid I've never seen in my life. But he's got 2 bottles of champagne with him. So I look him up and down. Okay. Заходи, давай. Ой, привет. Зашел. Зашел. From that moment, that was the first time we ever met you. I know some of these guys have known you for a little bit longer, but that was the first time I had ever met you. We just all kicked it off, and from then on, I know we were all great friends. We've had many stories, some I'm not going to share here tonight. But as my friends like to say, we bonded instantaneously. Hot potato. Hot potato, that's right. So, in the previous amazing, slideshow video, there were some really great pictures of us being very young. And very stupid. And very skinny, and we all looked really, really good. You look good in my eyes. Thank you, Jeff. I appreciate that. I love you too. There's a couple things that we love Jeff for. The first thing is his red hair, obviously. Thank you very much. Thank you. Tough crowd. I know, it's a tough crowd. The second thing is his amazing beard. Something which I am very jealous about because I can't grow a beard or mustache. It just comes really bad. And the third thing that we love most about Jeff is his heart. This kid, he's got a heart of gold. So he... Be quiet! Yeah. You're saying something emotional! Seriously. Yes, rude.
it's because of your heart that we're here, and every November we make love and just have a good time. And it's funny because like I'm looking at you two, and Masha's like looking at me like I'm crazy right now. But it's true. No, it's alright. It's true. Like the kid has a good heart, and we love him for it. And we love you because it's not just going with him. It's, as Pasha has said, and he would say, it's there always. So, the story I'm going to share is the last time I saw Jeff and Masha. And the last time I saw Jeff and Masha was the first time I found out about Jeff and Masha being together. So we were at Jeff's house, and I was catching up with Jeff, and I was away for a few years, and I was like, so, what's Jeff like? Who are you seeing, or what are you up to? Jeff's like, oh, funny you ask. You know, I started dating this girl. I'm like, well, who is it? He's like, you may know her. I'm like, oh, it's Masha Rifkin. I'm like, Masha Rifkin? I've known her since like from her mother's living room days of teaching me math and, you know, yelling at my parents that I'm a bad student and whatnot. I still succeeded. So, and then next thing I know, I'm like, well, Jeff, how's that going? He goes, don't ask. So that night, they may or may not have gone into a little pickle. Brian's fault. Brian's fault. I don't know whose fault or what. All I'm saying is they weren't on speaking terms, and yeah, Jeff went on a drunken rage of how he doesn't like the world, which growing up with him, we got used to. So after a lot of drinking, Jeff was so heated at her, but at the same time, he wanted to get back together with her. So at around like 12 o'clock at night probably, we came up with a great idea is we had to go to her house and win her back. So at like 12, no, we, like a car full of people went to Masha's house. Sure enough, like, I forget, well, she was home, she wasn't home, but moral of the story is there was like 5 guys there outside our house in Newton trying to win her back. And the fact that Jeff would even do that, and knowing him for 10 years before that, spoke volumes about Masha. And I've known Masha, again, since probably 6th grade, and we realized quickly that Jeff would never do that for any other girl besides me, and none of the crazy ones especially. And it just speaks volumes to their relationship and to the fact of his heart. And as angry as he was at the moment, he knew like Masha's a girl for him, and through all that, he wanted to get back together and work things out. And sure enough, now we're here. So, you know, guys, good luck, and can't wait to get tomorrow started. Cheers. Thank you guys. Так, ребята, минуточку внимания. Следующее выступление – это подготовленный экспромт. Подготовленный экспромт папы невесты. Сейчас он попросит разрешения у невесты, чтобы его исполнить. Говорит все слова. Сейчас она ему скажет слова, которые можно говорить. Витя, ты готов?
меня вся жизнь экспромт, поэтому... You're right. Коротко, меня не разрешают выступать. Мне сказали, как клоун в интермишн. Ты видишь, что это ровно на этой сцене? Мы ездили с Инной недавно в Nashville, Tennessee. Ближе говори. Мы ездили в Nashville, Tennessee, Grand Opera. Там все такие ковбои, вот шапка. Но история такая. Мне подошел еще Саша Баранов, говорит, что ну что ты тут, слушай, свое упустишь, давай возьми мою, она уже все настроила. Первая короткая история, история гитары. История гитары. Где-то примерно в возрасте 20, там, где-то 3 лет, будучи 2 года замужем, я поехал в командировку на Украину, кстати, помню. Сейчас слово нельзя такое произносить. Белая церковь. И я пришел там музыкальный, я всегда ходил в музыкальный магазин, и там стояла гитара. Вот эта гитара Мюзима, если кто-то в курсе, на ней выступали все наши партии. Стоила на 100 рублей. Командировочную 100 рублей, это было месяц жить. И я собрал там у мужиков пару брюк, и вот эта девушка говорит, вы можете оставить гитару на 3 часа, я соберу деньги. И мне Инна прислала 100 рублей, там, телеграфами, какая-то херня такая. Вот этой гитаре можете посчитать, сколько лет, если мне уже без 4-60, много лет. Так. Поэтому я не хочу ее настроить. Так, ну это такая, значит, ну, я сидел и подумал, профессиональные товарищи, если с Чикаго приехала целая группа, я тут там что-то. Но я вспомнил такую вещь, мы из города Минска, Беларусь. Хорошая страна такая, город хороший. Была там такая группа песняры. Если кто-то вообще знает эту историю, то был замечательный ансамбль песняры. Владимир Гулямин был один тогда. К сожалению, сейчас уже никто не помнит. Он погиб и умер, они пели народные песни. Белорусские. Песня будет, я попробую сказать, на белорусском языке. Если вы не знаете ни белорусского, ни польского, то для вас звучит точно как английский, если вы не знаете английский. Но она по теме песня, по теме. Если Маша хочет, может попробовать войти, она может экспромт. Хочешь стать со мной? Ну, меня простят, я не профессионал, любитель. Она вокальная. Верба нахиленная, а у поля верба нахиленная, молодая девчиначка зарученная. Девчиначка зарученная, зарученная, да и запитая, зарученная, да и запитая, да ты запевали, як сад зацвітав, тоді запевали, як сад зацвітав, як сад зацвітав, як зора зайшла, як сад зацвітав, як зора зайшла, де молода
моя яся, дай коню воды. Постой, постой, моя яся, дай коню воды. А в поле верба нахиленная, а в поле верба нахиленная, молодая завшиначка, зарученная. Если кто не понял слова, слова это народные слова, но быстро я скажу, чтобы понимали, о чем это, да? In English? In the field of the tree, which is leaning to the ground, the young girl is engaged. And, how do you translate it? In Russian and English. In Russian and English. And just, it's all about the girl is a young girl. She was growing like a young tree. Mati, your friend Mati, came here. The guy who built the bridge. We decided to build the bridge. So Nessa said, I want to build a bridge from the new house to the field. And this is like a temple, the second temple, so we can walk all the way up to the second temple. And my friend Mati, the Estonian guy, who built a bridge with me, whatever, he came and he said, I want to plant trees. And he brought about 20 small maples, but it's a red leaf maples. And he was working whole day to dig he's a real Estonian guy. It's very difficult to make a hole in this. It's a lot of stones in this ground. And he planted them, and I promised him to water them in the morning and at night, and I missed it yesterday. And he planted this, yeah, this is for Masha. He said, I want to plant these red trees, and when I will be gone, and you will be gone, probably too, there will be nice, beautiful trees with red leaves. And this song is about exactly what it is. When you planted a little massaging, it's a little like a finger thing, it's like a little baby, like the bird in here, which put eggs in nest, and we're watching how little birds were growing. We didn't touch, she put a nest right on the top of my step, my favorite step ladder. We didn't touch this favorite step ladder for a whole week, for whole months. And they were growing, so first were eggs, and then a little chicken, and then they grew up, and then yesterday we said, we have no choice. We have to do something around the step ladder. We moved the ladder to the corner, and guess what? The chicken jumped out, they were start flying. So they actually solved the problem and solved. But, yeah, but the song is about this little tree which is growing up, and the song is a tree leaning to the ground, and the young girl is engaged. And I guess her parents or whatever, we see that she's going like little birds when they start flying, and they're going their own way. Okay, well, that's all about it. Ой, осторожнее, осторожнее. Let's start the party.
не обойтись. Жить как быстрее тебя убить. В нашем языке вроде girls. Делать вид, что служба легка, пользуй как с козла. Как вы понимаете, вы уже, наверное, видели кино, слайд-шоу и все остальное, что Маша не могла получиться такой, как она получилась у родителей, просто. Спасибо, Саша! Она была воспитана, она человек полковой, она воспиталась многими людьми. К сожалению, от этого полка осталось немного, но самое лучшее вы видите сейчас. И мы хотим, чтобы вы поприветствовали это самое лучшее аплодисментами, потому что то, что они будут делать... Саша, здоровье. И что? Ребята, выступление акустическое, я прошу прощения. Выступление акустическое, если буду шуметь, их будет очень-очень тяжело услышать. Спасибо. Ну, я бы сказать, что замолчала. Скажи. А то я скажу во весь голос. Да, Саша. Ребята, то, что сказал Саша, абсолютно правда. Хоть я очень редко соглашаюсь с Хиллари Клинтон, Димка не слушает. И все остальные либералы. Но в данном случае я с ней абсолютно согласна. It takes a village. И как вы видите, мы сделали очень fine product. It took a village, so listen to our village. You will enjoy it. Вау! Вау! Ну что, меня слышно? Да! Пусть попробуйте слышать. Да. Ребят, поскольку мы вас поздравляем здесь, в лагере, в Camp Senate, в этом лагере, понятно, на какую мелодию мы хотим начать наше выступление. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретимся с тобой? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Спасибо. Выросли дочки, взрослые, снятся им сны. Только вчера мы платили за чего? Счет задвижен, сменился на свадебный счет. Милая моя,
все идет как надо, дети принесут внуков нам в награду, и как ордена их носить на шее будем мы с тобой, только бы скорее. Ну, как вам нравится эта вещица? Нет, я, конечно, не эксперт, но за свою жизнь я кое-что понял от детей, кое-что узнал о них. В хороших еврейских семьях, я вам скажу, прежде чем заводить внуков, заводят что-нибудь путное, полезное для дома. Подожди, Саша, что ты имеешь в виду? Ну, я знаю, адвоката, врача, может быть. Ну, на худой конец какого-нибудь видного экономиста, финансиста, банкира, одним словом, зятя. Традиция такая, понимаете? Традишн! Традишн! Нет, нет. Таки я нас всех сегодня поздравляю. Опять дочка и опять свадьба. Свою первую я выдал 4 года назад, слава создателю, удачи. А сегодня пришла пора выдавать замуж вторую. Да? Что вы можете спросить, что она тоже твоя? Да! Да? Она тоже моя. Все они мои. Все наши. А почему свадьба в Нью-Хэмпшире? Потому что Юра получает Машу. Так? Очень умно. А ты думаешь, что свадьба 21 июня это умно? Чем тебе не нравится свадьба? Чуть-чуть. Ты сама подумай. Такие умные дети, закончили такие хорошие школы и выбрали для свадьбы самую короткую ночь. Ну, выбрали 21 декабря, и тогда не торопясь. И если есть какие-то вопросы, можно звонить маме, спросить. Я тебя умоляю, наши дети многое знают и умеют лучше нас. Ну хорошо, тогда можно выйти на Facebook и рассказать, или на скайпе показать. Родители, кончайте базар. Дети, ничего не бойтесь. Именно в этот день, 28 лет назад, мы с Игорем поженились. И ничего, все успели. И ребенка. Но Ривкины тоже постарались хорошо. Дом они для детей уже сделали, деревья посадили, так что Юра теперь может концентрироваться на главном – делать детей. Правильно, пока Маша занимается карьерой. А я таки не понял, за кого же мы Машеньку отдаем? За Юру или за Джеффа? А Юра ее любит? Ну, говорит, что любит. А Джефф? А Джефф говорит, I love you. Так пускай берет обоих. Пускай обоих. Слушайте, вы не знаете, зачем нам всем сказали привозить сюда с собой фонарики на свадьбу? Ну так как ты не понимаешь? Первая брачная ночь. Мы же в 21 веке. Не со свечками же стоят. А вы знаете, что Маша и Джефф уже как год зарегистрированы и налоги платят совместно? Почему же свадьба только сегодня? Ну так гарантийный срок закончился. Что ты говоришь такое? Это был испытательный срок. И Юра его прошел. Почему только Юра, а Маша? Машеньку мы давно знаем и любим. Зачем ей испытательный срок? А вот принять Юру в нашу мышпуху – это вопрос ответственный. Голова. Ты только представь, как Витя будет проверять. Вы только представьте, как Витя будет... Вы только представьте, как Витя будет проверять зятя на будущего зятя на прочность.
на замужество девушку провожала семья. Кто твой суженый, милая? Как нашел он тебя? И с пристрастием допрашивал молодого отец. Кто ты будешь по-нашему? Пидор или боец? Несколько советов, молодых. Тебе по жизни, верь мне, тебе по жизни понадобится толковый словарь языка Вити Ривкина. Объем слов очень большой и постоянно пополняется. Издание все еще в работе, но для начала важно помнить, что большинство матерных слов означает «я сделал». Если эти слова сочетаются со словом «боец», это переводится «ты сделал». И на Витин взгляд сделал правильно. Дорогие молодожены, информация к размышлению. Наши дети ходили в РСМ. И в результате нам пришлось платить по полной программе за Бепсон, за Корнелл, за Браун, за Носистер. Запомните это, ни в коем случае не отдавайте своего ребенка в РСМ. А теперь подарочек! Юра, ты можешь встать? Для тебя лично, вот, чтобы сохранить в лагере статус бойца, который ты уже заработал на прошлом году, ты должен иметь свой инструмент. Разреши мне лично вручить тебе именной бантус. А Маше мы хотим подарить поваренную книгу. Это не поможет. Хоть теоретически ты можешь знать, как называются те вкусные вещи, которые Юра тебе будет готовить. Ребяточки, давайте будем реалистами. Одной теории сыт не будешь. Поэтому давайте мы подарим ребятам несколько сертификатов в бостонские рестораны и детей накормим. И о нас они вспомнят хорошим словом. Господи, чуть не забыли нашу главную традицию. Подушка! Почему одна? Ну, чтоб не дрались. Вот теперь наша девочка полностью готова. Попробуй тут. Помнишь, как девчонок мы с тобой рожали? Как девчонок помню, а рожали нет. Но девчонок наших нежно мы качали, зная, что прекрасней дочек наших нет. Первый зубик маленький, и косички, бантики, те, что по утрам без мата трудно завязать. Только что был садик, сказки на ночь глядя, а уже пора, красавиц, замуж отдавать. Давай за дочек, папашек по одной, давай за дочек нас с тобой.
Дай ему допить. Помню, как я дочке стригла ноготочки, танцевать учила, подводить глаза. Помню, как следила в лагере я ночью, чтоб не целовались слишком рано, им нельзя. Сколько было всякого, как смеялись, плакали, как с детьми по новой жизнь пришлось нам открывать. Только что девчонку вынесли в пеленках, а уже на завтра под купою ей стоять. Давай за дочек Маши по одной, за наших дочек, за нас с тобой. Всем от нашей Маши глаз не оторвать. И не открывайте этот день чудесный, мы еще не раз, конечно, будем вспоминать. Годы с годовщинами, и грустить причины нет. Пьем за ваши 10 и за ваши 25, друзья. Скажем откровенно, будь благословенна. Пусть Господь хранит тебя, юная семья.